Set theory: the set of equivalence classes of a set A of cardinality C forms a partition of A. Okay, partition is a set of collection of n disjoint sets S, says P1 and P2, Pn, P1, P2 and so on, Pn, that satisfies the following three conditions. Pi does not contain the empty sets. Pi not is equals to empty set for all 0 is less than I is less than or equals to n for the union అంటే ఇప్పుడు P of I లో empty set అనేది ఏం లేదు. I అంటే 0 నుంచి n వరకు, అంటే 0 నుంచి n వరకు ప్రైస్ అనేది ఏం empty set కాదని. The union of subsets must be equal to the entire original set P of U1, P of 2, అంటే పార్టీషన్స్ అన్నిటిని తీసుకొని యూనియన్ చేస్తే అది ఒరిజినల్ సెట్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ డిస్జాయింట్ సెట్స్ ఈజ్ ఎంటీ. ఇప్పుడు రెండు డిస్జాయింట్ సెట్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, దాని రెండింటిని ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే ఎంటీగా రావాలి. ఫర్ ఏ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు బి, వేరస్ n ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, బి ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. లెట్ s ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ABCDEFG. One portable partitioning is A, B, C, D, E, F, G, H. Another probable partition is A, B, C, D, E, F, G, H. Let S is equals to 1, 2, 3 and n is equals to the cardinality of S, that is equals to 3. Lakhital is the cardinality. The positions are 1, 2, 3, 1, 2. ఇవన్నీ partitions. ఈక్వలెన్స్ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3 ఇవన్నీ పార్టీషన్స్. ఈక్వలెన్స్ క్లాసెస్: ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ x అండ్ సెట్ x ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ x. ఎవ్రీ టూ ఈక్వలెన్స్ క్లాసెస్ x and y ఆర్ either equal or disjoint. If x is similar to y is an equivalence relationship between elements x comma y, then set of x is equal to set of y and vice versa. X is similar to y, x equals to y at proportional to x intersection y is equals to empty set. Congruent and the definitions of equivalence classes and partitions, we can conclude that set of all equivalence classes of x from a portion x comes from the equivalence relationships in this according to which x similar to y if and only if x and y belongs to the same set of the portion. Example: set A is equals to 1, 2, 3. Let us consider an equivalence relationship R on a set A that is equals to 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 2. The above relation is equivalent because it is in reflexive symmetric transitive. 1 is related to 2, hence 1, 2 is an equivalent class. 3 is an equivalent class. 1, 2 and 3 is a portion of A. That's why answer forms a portion of A. Okay, next. Which of the following is true? A intersection S is equals to A union S minus A R minus S union S minus R. This is only true. Let us take R is equals to 1, 2, S is equals to 2, 3. Then R intersection S is 2. R union S is equals to 1, 2, 3. R minus S is only 1 and S minus R is only 3. So ఇది యూనియన్ అన్నిట్లో నుంచి ఆర్ మైనస్ ఎస్ అంటే రెండిట్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్ని మాత్రం ఆర్లో ఉన్న ఎస్ ఎలిమెంట్స్ని తీసేసి ఎస్లో ఉన్న ఆర్ ఎలిమెంట్స్ని తీసేస్తే వచ్చేది 1, 2 విచ్ ఈస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్. ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్ ఏంది అంటే ఆర్ మైనస్ ఎస్, ఆర్ పోర్షన్ వితౌట్ ఎస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఎస్ పోర్షన్ వితౌట్ ఆర్, that is equals to R intersection S. So R intersection S is equals to like R is equals to R union S. So R intersection S is R union S. It is not is equals to R union S. ఎందుకంటే ఇక్కడ R union S minus only R part without S, intersection with S part without R.
సో మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి 1 2 3 అని ఇలా తీసుకొని డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఈ ఈక్వేషన్స్లో ఒక్కొక్క దానిలో పెడుతూ ఉంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది అన్న. ఆర్ యూనియన్ ఇట్లా చేసినాడు, మళ్ళీ ఆర్ది ఇట్లా చేసినాడు. సో దీనికి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనిపించింది అనుకుంటా. ఆర్ అనేది 1 2 ఎస్ అనేది 2, 3 అని తీసుకొని చెక్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఏబి, సి ఈస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ, బి. ఇక్కడ ఏబి, సి ఉన్నాయి. వీటి పవర్ సెట్ ఏంటంటే 4 అన్నమాట. ఎందుకో చూద్దాం. The set containing n element has 2 power n elements in its power set. The given set AB, C has 2 elements. Okay, element 1 A, B, element 2 C. Hence, it consists of 2 elements, has 2 power 4 elements in its power sets. అంత అయిపోయిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి చిన్న షార్ట్ తీయాలి. అయితే ఫోర్త్, ద నెంబర్ ఆఫ్ bit strings of the length 8 that will be either start with 1 or end with 0 0. 8 bit strings ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ bit string 8 length either start with 1 or end with 0 0. దీన్ని ఎట్లా చేయాలంటే the number of the bit string length 8 will be either start with 1 or end with 0. R is equal to number of bits without starting with 8 length starting with 1. Out of 8 portion, first portion can be filled with 1 way. Remaining 7 portions can be filled with 2 ways. So R is equals to 2 power 7, that is equals to 128. ఈ పోర్షన్ వచ్చింది, మిగతాదంతా 2 places ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 power 7 వేస్ ఉన్నాయి ఇలాంటి నెంబర్స్ రావడానికి. ఇంకా ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే 2 power 7 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్, ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ ద లెంత్ 8 దట్ ఎండ్స్ విత్ 0 0. 0 0 అంటే 1 2 3 4 5 6 7. ఇక్కడ 0 0 ఉన్నాయి. మిగతావి రావడానికి లైక్ ఇన్ని ఛాన్సెస్ అంటే 2 power 6 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 64 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So the portion of last can be 2 filled in the ways. So 0 0 remaining 6 portions are filled with 2 power 8 easiest ways. R intersection is the number of bits intersection with the length of 8 that can start with 1 and end with 0 0. Then the 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇక్కడ 0 0 అంటే ఇంటర్సెక్షన్ చూస్తున్నాం మనం. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 it's equals to 2 power 5 ways ఉంటాయి. ఇంకా ఇదిగో 2 power 5 ways. 2 power 5 అంటే 32. మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేద్దాం. అదే ఏ యూనియన్స్ అదే ఆర్ యూనియన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఆర్ ప్లస్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్. ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అన్నట్టు ఫార్ములా అనమాట. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాస్ట్ 1తో స్టార్ట్ అయ్యేవి 128 ఉన్నాయి. 0 0తో ఎండ్ అయ్యేవి 62తో ఉన్నాయి. ఈ రెండు కలిసి జరిగేది 32 ఉన్నాయి. వీటిని మైనస్ చేస్తే 116 ms అవుతాయి. ఇది కూడా అన్నిటిలాగా స్పెషల్ షార్ట్ తీయాలి. లెట్ ఏ బి ద ఇన్ఫినిటీ సెట్. Let A be an infinite set having x element and let B be the infinity set having y elements. What is the number of distinct functions mapping B into A? Set A has x elements and set B has y elements. ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, ఇవి బి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్స్ అనుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ వై ఎలిమెంట్స్ అనుకున్నాం. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ బి హ్యాస్ ఎక్స్ చాయిసెస్ టు బి మ్యాప్డ్ టు ద బీయింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. it must map to some elements. Since each element has exactly x choices, the total number of functions that
Form B to A is x into x and so on, y times xy. Let us take A is equals to 1 comma 2, that is equals to A comma cardinality of A is equals to 2, B is equals to 5 6 7, the cardinality is 3. The number of functions formed from A to B is 3 power 2. A to Bకి ఎన్ని ఫార్మ్స్ అవుతున్నాయంటే B పవర్ A అని తీసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఫామ్ వచ్చేసి B పవర్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ E, B పవర్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ B పవర్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ A. ఏంటంటే రెండు కలిసి ఒక దానికి కావచ్చు, రెండు కలిసి వేరు వేరు వాటికి కావచ్చు, రెండు కలిపి వేరే వాటికి ఇట్లా 9 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ పవర్ 9 ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా, దీని మీద కూడా ఒక షార్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ద G ఈజ్ ఎ గ్రూప్ సచ్ దట్ P పవర్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A పవర్ -1 AB whole inverse is equals to A inverse B inverse for all A B belongs to G, then G is an abelian group. Completely semi group కాదు, నాన్ abelian group కాదు, మనం తీసుకోవాలి. We know that if A comma B are two elements of the group G, A inverse B inverse AB whole inverse is equals to B inverse comma A inverse, but given AB whole inverse is equals to A inverse B inverse, hence we can conclude that A inverse B inverse is equals to B inverse A inverse. Take that inverse again. A inverse B inverse whole inverse is equals to B inverse A inverse whole inverse. B inverse whole inverse into B inverse A inverse whole inverse is equals to A inverse E inverse కి ఈక్వల్ అవుతాయి. తర్వాత AB is equals to BA అవుతాయి. సో in the group G star is said to be abelian group if the A star B into B star A for all AB belongs to G. Hence abelian group is correct answer. The symmetric differences of sets A is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 and B is equals to 1 3 5 6 7 8 9 is symmetric different sets. రెండిటి సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఏబీలో సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అడిగినాడు 2 4 అండ్ 9. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉండేది 1 3 5 6 7 8 అనుకుంటా. ఆ కామన్గా లేని ఎలిమెంట్స్ని 2 4 9 అని ఇచ్చినాడు. It has 1 2 3 4 5 6 7 8. B has 1 2 3 5 6 7 8 9. A minus B is equals to 2 4. B minus A is equals to 9. The symmetric difference is A delta B, that is equals to A minus B union of B minus A, that is equals to 2 4 union with 9. A delta B is symmetric difference. Suppose A is infinite set with n elements. The number of elements and the rank of largest equivalent relation on A is eighth one. Let us consider a set of A and 1 2 3 cardinality of 3. The largest equivalent relationship is when each element is related to every other element. Hence n into 3 is equal to 3 square. Order of pairs are possible 1 2 2 3 4 5 9. The largest equivalent relation, the matrix of largest equivalence relation E is equals to 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 R 2 rows manage చేస్తే 1 వస్తుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ is equals to 1 non-zero row
So the number of elements is equals to n power 2, the rank is 1. Okay, దీనివల్ల నాకు ర్యాంక్ 1 వస్తుంది, n స్క్వేర్ ద ర్యాంక్ 1 వస్తుంది. Consider the infinity set of integers I. Let d denotes divides with an integer quotic, example 48 and 47. Then d is not reflexive, not antisymmetric, transitive. Given relation is not reflexive. For reflexivity for all x belongs to I, or x comma x 0 cannot divide 0, so this is violated for an x is equals to, so the given relationship is not reflexive. Given reflection is not symmetric, 1 is divisor of 2, but 2 is not divisor of 1. For symmetric, all x comma y belongs to I, or x comma y belongs to gives rise to x y or y comma x. This is violated for x is equals to 2, y is equals to 1. Given relation is not antisymmetric. For antisymmetric, for all x comma y belongs to I, or x comma y are of a by or y comma x belongs to y is equal x is equals to y. 1 is a divisor of -1. -1 is a divisor of 1, and 1 and -1 are not equal. We have r minus 1 comma 1 and r 1 comma -1, so r is not an antisymmetric. Given relation is transitive. For transitive, for all x y z belongs to I, r x comma y into the power of r y comma z, r x comma z, as per the rule of the division is holds, r x comma y gives to y k1 x for some integer k1, or y z plus z k2 y for some integer k2. Hence we can write z is equals to k2 k1 x, use to z is equals to kx, substitute k2 k1 is equals to k, hence r x comma z holds. The number of elements in the power set of 1 2 2 1 1 comma 2 1 1 1 2 is 2. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ 1 2 అంతే, ఇవి రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి పవర్ సెట్లో. కార్డినాలిటీ ఏం అడగలేవాడు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నది టెక్నికల్లీ. సెట్ డస్ నాట్ అలో రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సెట్ no duplications. Set does not allows repetition of elements, whereas the multi-set or bag allows it. 1 comma 1 is equals to 1. Set not bothered about the order of elements. 1 comma 2 is equals to 2 comma 1. Given set A is equals to 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2, but all three elements are same. 1 comma 2 2 comma 1 1 1 2 1 1 1. Hence A is cardinality 1 comma 2, and cardinality of A is equals to 1 set containing n elements has 2 power n elements in its power set. Hence a set containing one element has 2 power 1 and 2, that is equals to 2 elements in the power set. ఏ సెట్ వచ్చేసి మొత్తం 1, ఎందుకంటే ఇందులో ఏలో ఏ ఉన్నాయో అవి మాత్రం రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో దీని దీని కార్డినాలిటీ వచ్చేసి 1. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే 1 comma 2, సో 2 power 1 that is equals to 2. Okay, so 2 దీనికి ఆన్సర్. The function f is equal to 0 comma 3 gives us to 1 to 29, defined by f of x is equals to 2 power x power 3 minus 15x squared plus 13x plus 1 is surjective but not injective, injective but not surjective. An
insufficient data B or C is correct. If f is continuous, answer is B. If the function is continuous, the derivative is greater than or equals to 0 but never 0. And then interval of the domain, we conclude that functionality is monotonically increasing. Notice monotonically increasing is used to monotonically non-decreasing. Monotonically non-decreasing is weaker condition and monotonically increasing is stronger one. If the derivative is less than equals to 0 but never 0 on an interval, that is called as monotonically decreasing, and monotonically decreasing is monotonically non-increasing. If the function is decreasing on some interval but increasing on another, it must be going on over the same points at least twice, which means function is not one-to-one. And one-to-one function should be either monotonically increasing or monotonically decreasing, but not both. F of x is equal to 2 power x cube minus 15x square plus the 36x plus 1. F dash x is equal to 6x square minus 30x plus 36 minus 6x square minus 35x plus 6, that is equal to 6 into x minus 2 into x minus 3. F of x is increasing in 0 to 2 and decreasing in 2, 3. Hence, f of x is not one-to-one injective. If the given domain 0, 3, f is increasing in 0, 2 and decreasing in 2, 3. Considering the domain 0, 2, f of 0 is equals to 1, f of 2 is equals to 29. Since f is increasing in this domain, 1 is less than or equals to f of x is less than or equals to 29. Ranging includes 129. Considering the domain 2, 3, 2 means f 29 is equals to 2, 3, f of 3 is equals to 28. Hence f is decreasing in the domain to 29 greater than or equals to f of x greater than or equals to 28. In the other words, 28 less than or equals to f of x less than or equals to 29. The range includes 28 to 29. The range of f is 1 to 29. Union of 28 to 29, that is equals to 1, 29. Given codomain is 1, 29. So the codomain range, hence f is not to surjective. If the f is discrete and integer domain is considered, answer is C. The domain is 0, 1, 2, 3. Codomain is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and so on 29. F of 0 is equals to 1, f of 1 is equal to 24, f of 2 is equal to 29, f of 3 is 28. The range is equals to 1, 24, 28, 29. Now two elements of the codomain are mapped to the same element, hence 1 to 1 injective. Codomain is not equal to the range, hence it is not surjective. G star is an abelian group, then x star y whole square is equals to x star y square for any x comma y belong to Z. Okay. Toward the one on the end, if G is an abelian group, x is equals to x inverse for any x belonging to Z need to be true. Z comma plus is an infinity abelian group, but the following are not true for it. Identity element is equal to 0. 1 is an element in Z, but inverse of 1 is equals to minus 1, because 1 plus minus 1 is equals to 0. But if the x is equals to x inverse for the any x belongs to Z whole Z has to be an abelian group. X is equals to x square for any x belonging to G is the just another way of expressing x is equals to x inverse for any x belongs to Z. So the same explanation holds up here. X star y whole square is equals to x square star into y square for any x comma y belongs to Z. X into y whole square is equals to x square into y square. xy is equals to x y. Multiply with the x inverse on the both side. X y is equals to x y multiply with y inverse on the both y's. Y cancel like y.
x into y into x is equals to x into y. The group is G into star. It's said to be Albanian group if x into y is equals to y into x for all x comma y belongs to C, hence C is the answer. G is an infinity order. A group having infinity number of elements may or may not be an Albanian group. Consider infinity set of matrices under multiplication m comma star. Even though the group is finite, it is not Albanian. If A is x comma y comma z and u v w x and the universe is st u v w x y z, then A union b bar intersection A intersection b is equal to star the add score. None of the question given. A is equals to x y z, b is equals to u v w x, mu is equals to st u v w x y z, b bar is equals to mu minus a, that is equals to st y z. A is equals to A union b, A union b bar is equals to st x y z, A intersection b is equals to x, A union b bar intersection A intersection b is equals to x.